Hello, so let us look at a few more problems on finding the generating function using the operations on generating function. So the problem is find the generating function for the sequence CR where C0 is equal to 0 and CR is equal to summation I equal to 1 to R I square for R belongs to M, and hence show that summation I equal to 1 to R I square is equal to R plus 1 C3 plus R plus 2 C3. So first of all, let us find the generating function for the given sequence CR. CR നമുക്ക് വേണ്ടത്, so C0 must be 0 and CR is summation I equal to 1 to R I square വരണം. Okay, so let us start with the sequence AR. So let AR be the sequence. Let AR is equal to the sequence 1. Then the generating function A of x will be equal to 1 by 1 minus x. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് summation I equal to 1 to R I square ആണ് വേണ്ടത്. Okay, now if you have 1, so if 1 is the coefficient, okay, sequence 1ന്റെ corresponding ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ generating function A of x ആണ്. അപ്പോൾ if I apply the operation A dash of x, then this becomes the sequence R. Okay, നമ്മുടെ 1 വെച്ചിട്ടുള്ള 1 സീക്വൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ will be A of x, so that will be 1 by 1 minus x. ഇനി കോഎഫിഷ്യന്റ് 6 ആക്കണമെങ്കിൽ we need to take we need to take x into A dash of x. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ x into A dash of x എടുക്കുമ്പോൾ you will get r times AR. ഇനി അതുപോലെ ഇനി എനിക്ക് ആർ സ്ക്വയർ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് എ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് മീ ആർ സ്ക്വയർ. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടു വെൻ യു ഹാവ് എ സീക്വൻസ് വെൻ യു ടേക്ക് എ ഓഫ് എക്സ് ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ്, അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് സീക്വൻസ് വരുന്നത് A0, then A0 plus A1 വരും, A0 plus A1 plus A2 എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മാണ്. ഓക്കെ, സോ വി നീഡ് സമ്മേഷൻ I equal to 1 to R I square. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട 1 square plus 2 square up to R square. So for obtaining that, അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് summation I equal to 1 to R I square വേണം. Now we have got the sequence with R square. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ you will get the required sequence. So that will be 1 by 1 minus x into this. അപ്പോൾ x into x A dash of x whole prime. So therefore
this required sequence is obtained by taking generating function in this form. Then we start with a of x, which is the generating function corresponding to 1. അവിടുന്ന് x a dash of x എടുക്കുക. അപ്പോൾ r വരുന്ന generating function കിട്ടും. ഇനി r square കൊണ്ടുവരാൻ x times the derivative of x a dash of x എടുക്കുക. And then summation കൊണ്ടുവരാൻ 1 by 1 minus x into this generating function. So that will give us the required generating function. So let us find out this value. Okay. So let AR equal to 1 and its generating function is a of x equal to 1 by 1 minus x. Then the generating function of RAR, so that will be equal to R is x into a dash of x, so that will be equal to x into minus 1 by 1 minus x whole square into minus 1, then we will get x by 1 minus x whole square. Then the generating function of r square AR, so that will be equal to r square here, that will be equal to x into x a dash of x derivative, so that will be x into the derivative of x by 1 minus x whole square. So that will be x into 1 minus x raised to 4 into 1 minus x whole square into 1 minus x into 2 into 1 minus x minus 1. So that will be equal to x into 1 minus x plus 2x by 1 minus x whole cube. So that will be x into 1 plus x by 1 minus x whole cube. And now let us find the generating function of the sum. So the generating function of summation I equal to 1 to r I square is, so we will get 1 by 1 minus x into this generating function, so that is x into 1 plus x by 1 minus x whole cube, so that will be equal to x into 1 plus x by 1 minus x whole raised to 4. So therefore the required generating function is x plus x square by 1 minus x whole raised to 4. We need to show that summation I equal to 1 to r I square is equal to r plus 1 c3 plus r plus 2 c3. So to show that the summation is equal to this, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീരീസ് ഉണ്ട്, സോ ഈ സീരീസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ so that's how we'll solve this. So it is enough to show that the coefficient of x bar r and the expansion of x plus x square by 1 minus x whole raised to 4 is r plus 1 c3 plus r plus 2 c.
C3. So let us write the series for x plus x square by 1 minus x whole raised to 4. So that is x plus x square into, now the series for 1 minus x whole raised to 4 വരുമ്പോൾ the sequence corresponding coefficient വരുന്നത് n plus r minus 1 c r വരും, r that is n plus r minus 1 c n minus 1. So you will get 4 plus r minus 1 c3 varum. So that is r plus 3 c3 x raised to r, where r is equal to 0 to infinity. Now therefore coefficient of x power r will be, അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എക്സും എക്സ് സ്ക്വയറും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ആർ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു ആറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടുക. അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ആർ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കും. സോ ദെർഫോർ ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ആറിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി, അപ്പോൾ ആർ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ ആർ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസ് ടു സി ത്രീ, ആൻഡ് ഇവിടെ ആർ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ പ്ലസ് വൺ സി ത്രീ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി required value. So therefore summation I equal to 0 to 1 to r I square is equal to r plus 2 c3 plus r plus 1 c3. So that is the required value. Now let us look at one more problem. So second problem is to find the generating function for the sequence CR, where CR is equal to summation I equal to 0 to r I into 2 raised to I, where with r belongs to n, and hence show that summation I equal to 0 to r I 2 raised to I is equal to 2 plus r minus 1 2 raised to r plus 1. We need to find the generating function for the sequence summation I equal to 0 to r I 2 raised to I. So let us start with first the sequence for 1. Okay. Start with AR equal to 1. ഇനി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ A of x. ഇനി നമ്മൾ A of 2x എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we are seeing the operation A of kx എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to r ആവും. ആൻഡ് then നമുക്ക് വേണ്ടത് r 2 raised to r. r 2 raised to r കിട്ടാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് x into a dash of x. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത് summation r 2 raised to r. So that will be given by 1 by 1 minus x into x a dash of x. So this is how we obtain the required generating function. So let AR equal to 1 and its generating function is A of x equal to 1 by 1 minus x. So that is equal to summation r equal to 0 to infinity x power r. Then